ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಮುಖದ 5ರಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಮುಖ 5ರಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಭುಜ ಕೂಡ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ 1ರಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಷ್ಟು, ಈ ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬೋನ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಮಸಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಡಾದ ಕೈಗೆ ಶಿಸ್ತು ಗುಂಡಾಗಲಿ ದಪ್ಪತ್ತಾಗಿ ಮತ್ತು 5ರಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಮುಖದ 5ರಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. So he says that it's very different with babies and adults. So with the baby proportion, it is equal to 5 heads. ಇದರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ 5 heads. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಿವೈಡ್ಗಿಂತ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1 2 5. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಬಿ ಅಂದರೆ 2.5 ಸೆಂಟ್ರ್. So 2.5 heads is where the center of the body would come. ಇದು and the head is generally bigger compared to the other parts of the body. The shoulders will be small, unlike the adult body structure. From the center of the body, the symmetry line, we take one head on each side, but over here it's not going to be like that. ಮೊದಲೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. The eyes are generally very big. ಚಿಕ್ಸ್ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾವೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಈ ಗುಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. So he makes it more round and chubby. ಈ ಮೂಗಿನಕ್ಕೆ ಈ ಕಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಮುಖದ 1ರಷ್ಟು, ಚಿಕ್ಕವರಾದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮುಖ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಬರ್ಬೋದು. So generally with adults, from here it's one head that we take for the shoulder bone. Yeah. After that is the muscle that is added. Over here it will not even be half of the head. But
ಪಾದ ಬರುತ್ತೆ. So everything is round and small. ವ್ರತ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. Miss Deepthi, I'm sorry I did not follow your question. ಈ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆನ್ನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಲವು ಭಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ. Ma'am, if you can again one more time explain about where to start the face. I remember you mentioned 2.5 faces. So where is that point starting from? No. This is the head. 5 parts of the head is the entire body. 2.5 part of the head is where the middle part of the body comes, and then the other middle part, the half of the body. Okay. Also, if you can point down that on the dots, like the measurement of the heads, like You 2.5. just want me to make the darker? Okay, yes, that can be done. Yeah, thank you. 1.5 ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಮುಖ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನರ್ಧ ಭಾಗ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರ್ಬೇಕು. Just a moment. Okay, so I have written the numbers here for your clarity. This is 1, 2, 3, 4, and 5 heads.
proportion. 1, 2, 3. 3% ಬರುತ್ತೆ. 3, 4, 5. ಅಂದರೆ 5 ಟೈಮ್ಸ್. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾದರೆ 8. ಕೆಲವು 7.5 ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. So for the adults, it's generally 7.5 or 8. For babies, it is 5 heads put together. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ತಾವು ಆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವೇ. So he's done one half of this. You will have to be doing the other half. You can take a print out of it. It will be easier for you to understand the proportion. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೆರಳು ಕೂಡ ಗುಂಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ. So even the toes and the fingers has to be round. I hope everyone followed the proportions so far. ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತೆ. 1, 2, 3, 4, 5 ಅಂದರೆ ಮುಖದ 5ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ 7.5 ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೈಟ್ ಇದ್ದರೆ 8 ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. This is the knee. Father is my. You must like it. This is where the knee comes. Anybody else? Any other questions before we move forward? Yeah, so the width, the thigh width, at all, that would be the same measurement as between the heads. I mean, the How center the of same measurement? Sorry, please come again. yeah. So the center of the line to the hand and the thigh. What is the measurement? Horizontal measurement. Horizontal. That's what he was telling you. It is. See, with the adults, it is almost one head. Over here, it is almost half or less than half. It depends on the age of the child and Tone also the size of the child. 2.5 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಖದ 2.5 ಅಂದರೆ 1, 2 ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. And the entire length of the hand will be about 2 heads, not more than that. It will be almost less than that. ಅಡಲ್ಟ್ ಆದರೆ 3.5 ತನಕ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. Thank you, sir. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ. Anybody else? Any other question? So the body is divided into 5 heads. So is it 5 equal parts? Like, Yes, absolutely. 5 equal parts. okay. ತಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಮ್ಮ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ So the ಸ್ಮಾಲ್ hair ಆಗಿ. is the extra part that he's added in there. ಈಗ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ See better. Any other questions? Okay, I'm just moving forward. Just a moment. Baby postures. ಹಿಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. So the eyes are generally a little bit more bigger and rounder.
also using a 6B pencil. So over here, a few things that you need to observe is thick and thin lines that he's using, and also he's measuring every time he's drawing. And there are multiple lines. It's not like in the very first go he's doing it. He's measuring and he's working. So this leg that you see here is folded. That's what I was talking about last class, that we'll be covering the foreshortening also of the legs and the hands. So when the leg or the hand is in this position, this particular position is called as the foreshortening of the thigh. All right, when we see it around, you know, the perspective, there's a perspective here and here as well. ಇದು ಕೈ ಮೇಲೋದಾಗ ಮಸಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ.
Please observe the shoulder measurement, the hands, the feet. So this baby has folded his legs. Yes, we will be showing you the hand and the feet. ఒకటి అసలు ఎప్పుడైనా 4 వేస్తున్నాడు భయం పెడతారు. ఆయన వేస్తున్నాడు, నువ్వే వేస్తున్నావు. నేను ఇది వేస్తున్నా ఇంకా ఇంత ఫాస్ట్ అసలు స్లో అవన్నీ కాంప్లెక్స్ కదా అంత ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎದುರು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. So you can have, if you do have babies at home, you definitely can observe them and draw. Or you can take reference pictures from photographs or magazines. ಹೀಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದಂತರ ನಾವು ಶೇಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಮುಖ ಕ್ಲೋಸಪ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಗುಂಡು ಗುಂಡಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು, ಉದ್ದವರಲ್ಲ. So very round eyes. Generally, babies have round eyes. It will not be long. Eyes will generally not be long. ಈ ಎಡ್ಜ್ ಲೈಟಾಗಿ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡಿ. ಐಬ್ರೋ ತುಂಬ ತಿನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. With the babies, the eyebrows are thin and light. Do not make it thick and dark.
ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಕು. And even the hair has to be fine and thin. So as you can see, he's getting the expressions, the character of the person as well, the baby. This will definitely take some time and a lot of practice. So please don't feel disheartened if you're not able to get the same expression in your very first go. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಥರ ತುಂಟು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಭಾಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಿವಿ ಈ ಒಂದು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. Starts from the eyebrow, the ears, and it ends near the mouth, the tip of the nose, and the beginning of the mouth. Also, the palm of the hand, the child's hand, will be really small. When put on the child's face, it will almost only cover till the mouth. Whereas with adults, I think last class we explained that the palm of your hand is 3/4 of your face. But with kids, it's going to be very tiny. Sir, the features of each child they differ. How do we make out the difference? Because they have very You need tiny. to, that's right. You need to observe the characteristic of each child. That is one, because like I mentioned last class, this is keeping aesthetics in mind is what he's going to be showing you in class. Okay. But when you have to get a person's character right, it's only through observation and practice. Okay. Also, these measurements, do they vary according to the age of the baby and the kid, or? Slightly, when the baby grows, yes, slightly it will vary. Okay, thank you. Also, if the child is on a healthier side, they could be a little more chubbier, or if they are a little bit more on a leaner side, the chubbiness will reduce a bit. Okay, thank you. ಹೀಗೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಒಂದು ಮುಖದ 5ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರ 4ರಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 5 ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. So he says that if the baby is smaller than this age, it's going to be equal to 4 heads. ಕೃಷ್ಣನ ಅವರ ಯಶೋಧ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಪುಟ್ಟದಾಗಿದೆ, ನಾನು ಅಷ್ಟೆತ್ರ ಎತ್ತೋಗಾಗ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ನು ಆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಿದೆ ಮಕ್ಕಳದು.
ಹೀಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಪಾದಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗ ಹಾಕ್ತೇನೆ. He's going to be showing you the feet and the hand of the baby today. Free sketches of adults, hand and feet will be covered tomorrow. ಉಬ್ಬಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. So that part will be a little bit more puffier, a little more chubby for kids. Meetings 9:40. 9:30. ಈ ಭಾಗ ಇನ್ನೇ That part will be a little up, a little swollen, a little chubby. ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅದು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. So he's going to work on the hand, the palm. Kindly observe the key sketch before he begins. The fingers are round. This part of the fingers are rounder. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈ ಹೋಗ್ತಾ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ, ನಂತರ ಇದು ಚೂಪಾಗುತ್ತೆ. The tip of the finger is generally sharp. This is keeping aesthetics in mind again.
ಹೆಚ್ಚು ಬೋನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. So when you're drawing kids, generally do not show the bones. Don't make the kids bony because that will not give the character. ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಬೆರಳಿದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೂಪ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಕಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. So when you're drawing kids, make sure every part of the body looks round and do not make it look bony. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಪಾದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆನ್ನೆಗಳಿಂದನೇ ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು, ಬಾಡಿಗೆ ತಲೆ ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮುಖದ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So Mr. Prithvi had the doubt about the character that I was talking about. So I can give you a very small example, like drawing a portrait and the proportions you all know right now, but drawing maybe you have to draw Shushmita Sen. Shushmita Sen has to look like Shushmita Sen and she cannot look like your neighbor. So the characteristics that Shushmita Sen has, you need to observe and put it in the portrait, keeping the proportion in mind. So when you're working on a portrait and you have to get the character right, it's only through observation of the person that you'll be able to get the character right in your drawing. So if you're drawing one particular person, the shape of the eye can vary or the shape of the nose can vary. The proportion will remain the same, but you'll have to adjust it according to how the person actually looks. ಮತ್ತು ಮೇನ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. That's right. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಾದಗಳು ಕೈಗಳು ಒಂದೊಂದು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಕೈ ಮೂಮೆಂಟ್ಸು, ಕೆನ್ನೆಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಹೆಂಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ 1 ಅವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ So he says the, ಬುಕ್ಗಿಂತಲೂ ಅದು ನೇಚರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So he says more than reading or referring to books or magazines, it is purely by observation you'll be learning a lot. I think 90% of your learning goes with your observation skills. So make sure you're observing people, you're observing your surroundings in depth. Although you may see people around you, you would never notice a few characteristics or a few details. So if you start observing your surroundings more, it'll be helpful with your drawings. Any questions? Any questions? Thank you, ma'am. I wanted to know, like, I tried drawing hands, but the fingers angles are different. For example, the thumb, as sir was drawing, I was imagining it will come from a different direction, but sir drew it very nicely. So, like, that angle of how the finger comes out from the hand base, that is confusing. How to figure that out? Okay, for that I would suggest you to have a look at Indian mythology books. I think that will help you to get those ascetic mudras right. That will help you. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಶಿಲ್ಪ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಲಿತ್ಯ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ. So he's just going to be showing you one sketch where ನೋಡಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೃದುವತ್ವ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ತೋರಿಸ್ತದೆ. So he says there's a lot of difference when you need to get the body language right. So like now he just showed you hold the pencil like this, it shows a rough gesture. However, you hold it like that, it's a very mild and a very soothing gesture.
So that is something that you need to observe and get it on the paper when you're drawing. Make sure you're observing these details as well. Because sometimes when you're trying to show one particular expression, you're probably showing that on the face, but the body language does not emit the same expression. So these details are very important. I think he's going to be talking about this in depth tomorrow because we'll be working on the adult freehand sketching of the entire body and also the hand and the feet. So we will go further in depth with that. ಬಂದಿದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು He's not very happy with the sketch there. He's simply doing it. ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋನ್ಸ್ ತಗೋದು 1, 2, 3 ಅಂದರೆ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಿಂಗರು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. He will be showing you the different hands, different angles tomorrow. He just wanted to show you the gracefulness when you're drawing. He just wanted to show you how you work on that. Yeah. ನಾನು ನಾಳೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗಿದೆ. Any questions about today's class? Any doubts? Please let us know. Like he said, tomorrow he's going to be showing you a lot in detail with the hand and as well as the feet for the adult. So let's leave those questions aside. Anything to do with the baby proportion or the hand and the feet, please let us know if you have any questions. ಶಿಲ್ಪ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಟ್ಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆ ಬೋನ್ಸು ಮಸಲ್ಸು ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲಾಳಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ಆ ಬೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಶಿಲ್ಪಗಳೇನಿದೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ
So he says that there's a lot of difference between traditional Indian drawing as well as the realistic. In realism, we show a lot of bones or the nerves or the muscles, but however, in traditional art, it's we smoothen it out, and there's a lot of um, gracefulness in whatever is drawn, be it the anatomy or the body language. There's more grace added in. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಅದ್ರ ಬ್ಯೂಟಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಾ, ಬ್ಯೂಟಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋಡೋದು ನಿಮಗೂ ಸಂತೋಷ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ. Any questions, any doubts? ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. Any questions? We have a good solid 5 minutes to go. Yes, Miss Madhushri, go ahead. ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕಣ್ಣದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಕಣ್ಣು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು 2 ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಈ ಭಾಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಕಣ್ಣು ಮಾಡುವಾಗ ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Makla kannu, generally the baby's eyes are bigger. That's the reason it's done this way. While doing it, he was explaining that when you're drawing the baby, it's more full, the face is more full, and the eyes are a little bit more bigger. It appears to be bigger rather because they are chubby and they're really small. However, with adults, it is not that way. ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣಿದೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹಾಗೆ. ಅದು ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸಿ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹಾಕಿದ್ದು, ಬಟ್ ಕೇಳಿ ಬರ್ತೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದರ ಮಕ್ಕಳು ಡಿಟೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಮ್ಮ. ಇದು 2 ಮತ್ತು ಶೇಡ್ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. Anybody else? Any questions? ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸೋದು. ಶೇಪ್ ಮತ್ತೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇವಾಗ ದಪ್ಪ ಆಗೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಕಣ್ಣೇ ಒಂದು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಮೂವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. Any other questions? Can I ask? Yes, please say. Namaskaram, Guruji. Namaskar, namaskar. This is regarding the neck and the shoulders part and the waist part. okay. That part, the transition part, if you could explain a bit. I'm sorry, I couldn't hear the last part of the sentence. The transition from the neck to the shoulder Okay. and the waist to the waist bone, that transition. Okay, what exactly would you want to know there? I wanted to know how that curves happen from the neck to the shoulder curve and the waist curve till the thigh. Just a minute. I will just turn the page to that. Yeah. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕತ್ತು. ಅವ್ನು ಬಂದಾಗ ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೀಗೆ ರೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So the neck is generally really small for kids. ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಈ ಕತ್ತು ಉದ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. So as they grow, the neck gets longer, but it's generally small and stout. ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಲೆಸನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೇಚರ್ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಜವಾದ ಟೀಚರ್. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು 10% ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು. ಅದು ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೇಚರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಸನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
Any other questions? And can you translate that bit to bit? He said that it's only through observation that you will be able to also get to learn the details. Um, Definitely, the books and sketches do provide you adequate information, but the more you observe, the more you look around and observe the things around you, you get a better hand of what you're doing. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದುಡ್ಡು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಣ್ಣಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ತಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಆರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇತ್ತಿಂದ ನಾವು ಡೀಪ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ನಾಲೆಜ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಸಂಗ್ಲೇಸ್ ಕೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅದು ವಿಷಯ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. So he says even the actors, people who act, if they need to act like a doctor, they need to observe how the doctor behaves, their body language, their way of walking, talking, all of it. If they have to act like a mad person, they'll have to observe mad person and also enact it that way. Likewise, as an artist, you need to observe what you're drawing. You need to get involved. You need to connect with it. It's only then that you will be able to draw it as well. Although you practice, although you draw from books, although you observe in classes, it is not sufficient. Observation is 90%. The remaining is ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ practice. ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ಇದಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಎನಿ ಟೀಚರ್ 10% ಅವ್ರಿಗೆ 90% ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಟ್ಸ್ ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಅರಿವೇ ನೀವು ಗುರು ಅಂತ Anybody else? Any other questions? ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So he says the more questions you ask, the more energetic he gets, and it also shows your interest towards the subject. Anybody else? Any questions before we end the session? ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ? Anyway. ಸೊ ಮುಂದೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir.